hablar gato y inglés. También español. Correcto. Habla gato, habla inglés, habla español. Es un gato excepcional, ¿no? En tu opinión, Felipe es un gato excepcional. Sí, Felipe es muy excepcional en opinión de mí. Correcto. Felipe, en la opinión de Mario, ¿tú eres un gato normal o tú eres un gato excepcional? En la opinión de Mario. En la opinión de Mario, yo soy un gato excepcional. Correcto. ¿Y por qué, Felipe? Porque hablo 3 lenguas. Oh, ¿tú hablas español, Felipe? Sí, ¿Por qué sí, yo hablas? hablo español. ¿Por qué hablas español? Tú eres un gato. Porque viví en Bolivia. Oh, ¿cuánto tiempo viviste en Bolivia? 7 años. 7 años, es mucho tiempo, correcto. Sí. Y mucho tiempo en Bolivia. Mario, ¿por qué sabe hablar español, Felipe? Felipe hablar español And when you porque say hablar, you're saying Felipe to talk. okay. Felipe habla español porque Felipe I lived Do you want me to help it? Vivió. That's a new word. vivió en Bolivia con muchos gatos y para 6 años, 7 años. 7 años. Mucho tiempo, ¿no, Mario? ¿Es mucho Sí. tiempo o poco tiempo? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo para un gato. Sí. Un gato Sí. normal va a Bolivia un máximo de 2 años. Pero Felipe fue a Bolivia 7 años. Es mucho tiempo para un gato. Es medio mi Vida. vida. Vida, V-I-D-A. Vida. Sí. Media de su vida. Es muy interesante, en mi opinión. Un gato 7 años para Felipe en Bolivia. ¿Correcto? Muy bien. Is tiempo very good? Muy tiempo is very good? Is time. Oh, a long time. Or a big... Mucho tiempo. Much time. A lot of time. Gracias. Yeah, now you guys always ask. Whenever you have a word like that, I love that you ask. Okay, Kim, compara la situación de Mario con la situación del gato Felipe. Mario es normal y habla un lengua, gato. El gato Felipe es excepcional y él habla 3 lenguas, gato, español y inglés. ¿Y por qué habla Felipe español? Porque Felipe vivió por 7 años en Bolivia y vivió con un grupo de gatos que hablan español y gato. Correcto. Y Kim, en tu opinión, 7 años es mucho tiempo para un gato en Bolivia? ¿Es mucho tiempo o poco tiempo? Mucho tiempo. Sí, en mi opinión también es mucho tiempo para un gato en Bolivia. Correcto.
Felipe, compara tu situación con la situación de Mario. Ay, yo vivo con 6 gatos normales y un chico se llama Mario. Mario habla solamente una lengua, pero yo hablo 3 lenguas. Oh, Porque viví en Bolivia por medio de mi vida. sí. Interesante, Felipe. Tú eres un gato excepcional, fenomenal, en mi opinión. Sí, sí. Porque Es tú, verdad, es verdad. sí, tú puedes. Meow. Have you guys had the word puede? Can. Felipe, ¿tú puedes hablar gato? Sí, yo puedo hablar gato y español e inglés y Francia, ¿Tú puedes hablar francés? francés. Sí, un poco. Felipe, no. Ridículo. Tú No. no, es solo en tu imaginación, pero Sí. tú no puedes hablar francés. No No. puedes hablar francés, no puedes hablar portugués, solamente Un poco. no, no. En tu imaginación, sí, Okay. pero en la realidad no. No, no. No puedes Okay. hablar, Una no nación. puedes hablar portugués, no puedes hablar francés. Si tú dices, Es correcto porque es si tú me dices. correcto. Muy bien, good job. Si tú me dices. Porque, You're telling me, is that what that is? If you say yeah, so, if I think you I. s- You say so? yeah, That's what I really, tried to she say. said, if you tell me, that's right, but it's perfect Spanish. Okay. Sounds so good. Now, one reason we know is because it's my story. Okay. So you can never I'll zip it. argue with my story. Tania, compara la situación de Mario con la situación de Felipe. Mario habla una lengua, Sí. gato, mucho gato solamente. Felipe es un excepcional gato porque Felipe habla 3 lenguas, gato y inglés y español, pero porque Felipe vivió 7 años en Bolivia en la calle con un grupo de gatos. Interesante. Sí, muy interesante para Felipe. Sí, excelente. Muy bien. Celebración. Excelente, Tania. Pam, compara la situación con Felipe y Mario. Mario vive en Buffalo, Nueva York. Mario habla 2 lenguas. Mario habla gato y poco inglés. Felipe, su gato es gato excepcional. Felipe habla 3 lenguas, habla inglés, español y gato. Fantástico. Sí. ¿Por qué habla gato, Felipe, Pam? Felipe vivió 7 años en Bolivia con grupo
de gatos en la calle. Correcto. Y Pam, en tu opinión, 7 años es mucho tiempo para vivir en Bolivia para un gato. Sí, mucho. 2 años no. 2 años no es mucho tiempo. 7 años es mucho tiempo. En Sí. mi opinión también, 7 años es mucho. Julia, describe la situación de Mario y compara la situación de Mario con la situación de Felipe. Okay, I'm really confused, so can I pass? Yeah, pass. And then I'll come back to you. Craig, describe la situación de Mario y la situación de Felipe. Mario es un chico y Mario puede hablar. Bueno, Mario tiene pelo rizado, tiene pelo castaño, tiene pelo corto y tiene ojos normales y puede hablar dos idiomas o 2 lenguas. Puede hablar o tiene una voz de gato y puede hablar gato. Puede hablar gato. Porque él vivió en Bolivia. No, el gato vivió en Bolivia. Un momento. Mario vivió en Nicaragua. Obvio. Sí, pero un momento. Mario no habla español porque Mario vivió en Nicaragua 7 minutos. Oh, no mucho. No mucho tiempo. Ok. Pero Ok, Mario. Felipe vivió en Bolivia 7 años. Es una diferencia grande. Sí, Mario vivió por 7 minutos en Nicaragua, pero habla un poco de español y un poco de inglés, pero mucho gato, habla mucho gato. Felipe, en la casa de Felipe, perdón, en la casa de Mario hay un grupo de gatos. Y hay 6 gatos en total. 7. Un gato. Hay 7 gatos en total. En el grupo y el Oh. grupo incluye Felipe. Ok, en el grupo hay un gato. El gato es Felipe. Felipe vivió por 7 años en Bolivia y ahora es muy inteligente. Puede hablar 3 lenguas. Puede hablar español, puede hablar inglés y es un gato, puede hablar gato. Interesante, es muy interesante. Es muy interesante. Correcto, muy bien. Ok, excelente. Julia, Felipe habla. Felipe, primero, Julia, ¿Felipe es una persona o Felipe es un gato? Un gato. Correcto. Y Mario, ¿es un chico, chica o gato? Un chico. Correcto. Y Felipe era parte de un grupo de gatos? No. Sí. ¿Sí? Felipe vivía en la casa de Mario con un grupo de gatos. 7 gatos en total. Y el grupo incluye, can you hear that word incluye? Sí. Incluye Felipe. Felipe es parte del grupo de gatos. Pero Felipe es un gato excepcional. Porque Felipe habla 3 lenguas, habla gato, habla inglés, habla español, pero los otros gatos no.
son gatos normales. Solamente hablan gato. Pero Felipe habla 3 lenguas. Describe la situación de Felipe, Julia. Felipe vive en una casa de Mario y Felipe es una parta de gatos y Parte del grupo de gatos. de grupo de gatos. Y Felipe es un gato excepcional porque Felipe habla 3 lenguas. Felipe habla inglés, español y gato, pero los otros gatos solamente hablan gato. Interesante. Sí, los otros gatos en el grupo, sí. Celebración. Los otros gatos en el grupo solamente hablan gato. Pero Felipe es un gato fantástico, fenomenal. Felipe habla español, habla inglés, habla gato. Es una situación muy interesante en mi opinión. ¿Correcto? Okay, let's try everybody mute, do 1 minute. Say, talk about Mario and Felipe, and then we'll come back and I'll let as many people talk as we can. Okay, so you got 1 minute. Go ahead and start. Okay, tiempo. Show me how you did time-wise first. All a minute or sideways is part of the minute. Okay. Now show me confidence of talking the whole minute. Okay. 3, 4, 5. Okay, good job. Okay, I want to just go around and let everybody, we'll do the 1 minute lightning round. So Karen, you're up. You can just say whatever you want about Mario or the cat for 1 minute. Mario vive en Buffalo, Nueva York. Mario vive en la casa con 7 gatos. Un gato es excepcional. Un gato, excepcional gato es Felipe. Felipe habla 3 lenguas. Felipe habla español, inglés y gato. Otros 6 gatos es normal. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Okay, your time's up. So I'll tell you. Son normales porque hablan solamente gato. Habla una lengua. Habla Una lengua. gato. Correcto. Perfect. That's what I wanted to say. Good job, Karen. Good job. Excelente. Marilyn, 1 minuto para hablar. Okay. Felipe es un gato excepcional porque
Felipe habla 3 lenguas, español y gato y inglés. Mario tiene un voz de gato y habla solamente gato, porque Mario vivió en Nicaragua para 7 minutos, pero Felipe vivió en Bolivia para 7 años. 6 gatos habla solamente gato. Okay. Habla Celebración. Muy bien, Marilyn. Good job. Love it. Malia, 1 minuto para hablar. Ok, Mario vive en Buffalo, Nueva York, con su gato Felipe y otras gatos también. Y Felipe es un gato muy excepcional porque él habla 3 lenguas, porque él vivió en Bolivia por 7 años y su amigo Mario solamente habla 2 lenguas, gato y inglés. ¿Es verdad? We had a O gato. lot of different opinions on this, so it's just whatever you think. Son opiniones diferentes. Sí, opiniones diferentes. Pero él vive con Felipe y él tiene pelo rizado y castaño y él tiene ojos normal y castaño también y él tiene un nariz normal y él está... Yeah. Celebración, muy bien. By the way, I didn't correct you on the languages Mario speaks, and you won't really know until you get the reading. Then you're going to find out exactly about Mario. So we'll have to wait till you see that reading at the end. Okay, Jenny, 1 minuto para hablar. Hay un chico se llama Mario. Descripción de la foto. This is a pelo castaño. Is it castaño? Castaño, perfect, Jenny. Perfect. Castaño y rizado. Tiene ojos castaños. No tiene lentes. Camisa nada. Yeah, that one. Yeah, that J is like an H, anaranjada. Anaranjada. That's so long. Yeah. Okay. Tiene pantalones mucho boca feliz. Una nariz normal. Okay, 1 minuto, excelente. Celebración, Jenny, excelente. Evie, 1 minuto para hablar. Mario vive en Buffalo, Nueva York. Mario tiene rizado, castaño, el pelo. Mario tiene castaño los ojos y normal la nariz y normal la boca con grande sonrisa. Mario vive en su casa con 7 gatos. Uno gato es gato excepcional, se llama Felipe. 6 gatos normal. Felipe excepcional porque habla el gato y inglés y español. Okay, good job, excelente, Evie, muy bien. Okay, you guys on that J, that like on anaranjada, and we have it one other time.
say it like an H. Anaranjada. If you say it like a J, it sounds funny. But say it anaranjada and there. Oh, ojos. On eyes, say it like an H. Ojos. Okay, excellent. You guys are Brig. Don't leave. Brig, you're up. Okay, hey, un chico se llama Mario. Mario vive in Buffalo, Nueva York. Mario tiene un gato. La gato se llama Felipe. Felipe. Felipe vivía, where'd she live? Bolivia. Bolivia para siete años, years. Años, right. Yeah, it's like the word annual. Años. Okay, there's your time. Brig, good job. Good. I love it. You sound great. Shaylee, habla un minuto. Mario es un chico que vive en Buffalo, Nueva York. Mario tiene pelo castaño, how do you say it? Perfect. Perfect. Y ojos castaños. I don't know if I'm going to say this right. No sé qué Felipe busca como. Like, I don't know what Felipe looks like. Pero Mario habla un lenguas, cuál es Gato. Felipe habla tres lenguas que son gatos, inglés y español. Felipe sabe inglés español porque vivió 7 años en Bolivia con grupo de gatos. Excelente, muy bien. Good job, Shaylee. Sounds great. Don Rowe, describe la situación. Un minuto para hablar. Okay. Mario vive en Buffalo, Nueva York. Vive en una casa con 7 gatos. 6 gatos son normales porque habla solamente gato. Pero un gato es muy excepcional porque habla 3 lenguas. Habla gato y inglés y español. Habla español porque vivió en Nicaragua por you just say por it's perfect. 7 años. Y vivió en Bolivia 7 años. Mario vivía en Nicaragua 7 minutos. Vivió en Bolivia por 7 años y hablan con un grupo de gatos en la calle. Celebración. Muy bien, excelente. Candy, un minuto para hablar. Hay un chico, el chico es Mario. Mario vive en Buffalo, Nueva York. Vive con un grupo de gatos. Incluye un gato excepcional que se llama Felipe. Mario habla 2 lenguas con una voz de gato. Una lengua es inglés
y la otra lengua es gato. No habla español porque vivió en Nicaragua, pero solo por 7 minutos, No mucho tiempo. no mucho tiempo. Celebración, muy bien. There's your time. Good job. Jenny, 1 minuto para hablar. No, repeat that. I already spelled. Okay, I couldn't remember if you did or not. Okay, Marie, 1 minuto. This Marie? 2, yeah. Mario vive en Buffalo, Nueva York, con 7 gatos en su casa, pero un gato es un gato excepcional porque que gato Felipe puede hablar 3 lenguas, inglés, español y gato, porque Felipe vivió en Bolivia para 7 años. Mario no puede hablar 3 lenguas. Mario solamente puede hablar 2 lenguas. Porque Mario solamente vivió en Nicaragua para 7 minutos, no 7 años. Celebración, muy bien, Marie, excelente. Malia, 1 minuto para hablar. Do you want me to go again? I don't. If you already went. I already went. Mix up. Okay, let Greg go. Greg, 1 minuto para hablar. Mario es normal chico. Mario vive en Buffalo, Nueva York. Mario tiene camisa en Jada, cama, ojos normales y castaños, cama, una nariz normal, cama, boca feliz, cama, y pantalones grises. Felipe vivió 7 años en Bolivia en la calle con un grupo de gatos. Okay, good job. Muy bien. Okay, Rebecca, last person. You're up. I can't do it. I'm late for 1 hour. Sorry. I know you just appeared there. I didn't know if you'd been watching En Secreto or no. Okay, that's good. Okay. Any Spanish questions, you guys, before we go? I had a question about the exercises for Craig. Yes. Oh, Craig, yeah. I couldn't get past the soccer game. It said that there were like 18 or 16 exercises, and that was like exercise number 8, but I can't get past it. So you just have to hit next. It's not lit up. No, there's no next, doesn't show up. It just keeps saying repeat, repeat, repeat. Oh, so there's no, I don't think there's Did anybody else get past it? Kim, you must not be very good at soccer. Okay, I'm dying. Has anybody won one of those soccer games yet? Okay, and I'm dying. Where are the soccer games? They cheat. I swear the other team cheats. You have to go, you can't go straight through. I think it's the first one to get to 3 goals. And actually, Yes. I'm wrong. I did get past the soccer, but I can't get past one of those pyramid ones where you get up to the money, up to the $1 million. And it says that there were more exercises. I don't know. Maybe No. There are only 8. There's only ever 8. Okay. I was gonna say Zane. I don't think Zane made it past there either. So Okay, where are these There's only, games? On the activities? Yes. yeah. Great. How do I miss all this? I'm really,
You know, Carol, my computer for a long time would only bring up 4, and Craig reset it, and then it worked. Mi gato es más inteligente de mí. Yeah. And mine would only do 4 for a long time, so I don't know. Mi ratón es muy inteligente. Ratón? Yeah, raton's a mouse. Mi ratón es muy inteligente. No mi gato. Mi gato es estúpido. Mi ratón. Muy inteligente. I was speaking in character as Mario. Yeah. Oh. That's right. Shaylee, did you have a question? I was just curious if I said that right when I was trying to say I don't know what He looks like. Felipe looked like. I said no sé que Felipe como or busca como. Is that right? Word Or how else would I say it? parece is looks. Parece? It's the word appears. Oh. Like he appears like if I want to say Vivian parece un gato, Vivian appears like a cat. And we'd say looks like a cat. Thank you. Yeah, parece a un gato. Parece. Yeah, so you could say Mario parece a Felipe, looks like Felipe. But it's the word appears. And that's a word that you learn not too, you'll learn it not too long after. I don't know if you learn it. I don't know when you learn it, but it comes up pretty soon. It's a very, very common word, the word parece. So like you can say, me parece, it appears to me, or it seems to me. Very, very common. Okay. Any other questions? Candy, did that help you in your Spanish today? What was? Yeah. I know, it doesn't matter how advanced those classes, it gets that language better in my brain. It helps with por and para. I know. Yeah. Your brain goes to where it's weak and you just get stronger. And this is one thing, it doesn't matter the level of class. People think it does. Only that very first part. The first 20 or 30 hours, you need to be beginning. But once then, the level of class doesn't matter. Your brain learns what it learns. Jenny. I have a question. You make a long list of Philip's physical or Mario's physical descriptions. Do you do it the same as you do in English where you list it and then before the last one you just put an and? Yeah, you can do that. Yeah. So it's just a long list of things? Yeah, that'll All right. work. Yeah. Very So we'll, on the writing, I'll try and get those physical things in there for you. Yeah, and the way they should be listed. Yeah. I'll do it. Hey, Blaine. Tiene pelo largo, castaño y rizado. Yeah. What was your other, who else had a question? That was me. I sent you a Voxer voice message, but you didn't look at it. So I don't know if I sent it into outer space or not. But sometimes if you're down, then I only look at the very top ones, but now that I know it. I tried to speak Spanish, so Okay. maybe it just. Yeah, I didn't see it. I'll listen to it. Okay. I got it. I see it right there. All right, good. Thank you. Okay. Any other questions before we go? Thank you. That was a wonderful class today. I was wondering if it felt like too much. There's a lot of vocabulary. I thought it was really good. And I missed 10 minutes of it. It was awesome. Thank you. Okay. I liked it. Okay, you guys. Malia has something. Malia has a question. Oh, Malia. I just had a question, like if you ever had noticed or felt like maybe, is it possible, like I always thought that if you practice a little bit beforehand and kind of got warmed up, that you would maybe be like better when you're like talking in class or whenever you're learning. Is it possible to like overdo it and fatigue your brain so that you can't say a sentence? Because
there are days when my long days that I'm studying longer, and then I get to class and I feel like such a dummy because I can't even speak a single sentence properly. And I was just Cognitive curious. load. Yeah, I haven't felt We have that a one. limit. Yeah, I don't know. I get haven't felt I get cognitive load from class. Like I'm as tired after this as I am from exercising for an hour. Yeah, that's something to remember. I think we've said it before that every day you come to class, we challenge you. And so you might feel like, man, I don't know Spanish because I'm just struggling here. But all we're doing is we're stretching you. Every day we stretch you just a little bit more. And so it does feel like, oh my gosh, that's new. So much remember, I don't know anything. But that's because we're doing that on purpose. On a day-to-day basis, you would be like, oh, there'd be some days that'd be really good and some days would not be so good. But every day in here is not going to be good because we're stretching you. Yeah, we try to push you. And if you ever want to go back and watch that first class. It is shocking where you are now compared to where you started out in August. I watched it the other day or 2 or 3 weeks ago, and I can't believe they were where they were compared to where you are now. I mean, Karen was shocking to me today. Karen did really well today. She looked nice and comfortable. She was just talking along. Didn't look like, I mean, she looked like you went down to notes a couple of times, but for the most part, you had your eyes up and you were just talking. That was great. Thank you. I'm trying. I struggle with technology, so I'm just going to ask this one more time. I read my readings and I try to do the activities that are linked, but I have never heard of this soccer game you're all talking about. Is that somewhere different? It's one of the games that you get to. So I mix them up all the time. So I have kind of an easy beginner, and then an intermediate, and then I do some type of game or just something a little challenging, and then I always end with the millionaire. So I must never get to the challenge because I've never seen this. Well, the soccer game is only once every 10 lessons or so that it would ever come up. So it would just happen to be in the last lesson. I have FOMO, so I don't know. I hate to miss out on things. Yeah, FOMO, yeah. All of those activities, if you went through them, normally they take about a half an hour. Would you guys agree? Vivian, takes about a half hour? Yeah, maybe a little less. Maybe a little less. My goal is for it to be no more than a half an hour. Depends on if you give the ones where you got to type in all the letters. Those take longer. Those take forever. Sometimes I take the story and I put it into Google Translate, and then I just look at the English, and then I try to tell the story in Spanish. And then when I get stuck, I can go over there and look at it. Oh, cool. You are like one of those brown-nosed, wonderful students, Vivian. I'm excepcional. Excepcional. Soy Gato. excepcional. You're the gato excepcional. And the nariz castaño, brown nose. Didn't we have a word for that before? Chocolate robuscus? What? Chocolate? I don't know. Well, I have a compliment to you instructors because I have a friend who lives in Portland who has spent lots of time with going to Spanish-speaking countries and teaching English and has taken quite a bit of Spanish, but she wanted somebody to practice speaking with, and she asked if I would do that with her. And I said, well, I can't speak that much. I was really nervous about speaking, just having a conversation rather than talking about elefantes and, when I have this framework. But we spoke for 45 minutes. Wow. And you talk about my brain was so tired, but she was shocked. She goes, I can't believe how much conversation you were able to carry on. Nice.